TV7 Israel News is made possible thanks to your generous donations. Shalom and good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem, and in today's top stories. Thousands of Ukrainians, including a number of orphanages that were forced to flee the war in Ukraine, have sought refuge in Israel. Iran condemns Israel over the death of two IRGC operatives who were killed in an attack on the outskirts of Damascus, which Syria attributed to the Israeli Air Force. The Islamic Revolutionary Guards Corps announces that it successfully put a second military satellite into orbit, dubbed Noor 2. Thousands of Ukrainians, including a number of orphanages that were forced to flee the war in Ukraine, have sought refuge in Israel. While Israeli immigration authorities have noted that a 3-month visa will be granted to some 20,000 Ukrainians who are already in Israel and another 5,000 refugees who have yet to enter the country, Jerusalem is also anticipating tens of thousands of Ukrainian Jews to immigrate to the land of Israel, which Prime Minister Naftali Bennett referred to as particularly emotional. עליית יהודים לארץ ישראל תמיד זה אירוע מרגש, אבל בתקופה כזאת היא מרגשת במיוחד. יש פה סמליות מיוחדת מכיוון שמדובר על עלייה מאירופה. זאת עלייה שנובעת גם ממלחמה שמתנהלת באירופה. דברי ישעיהו הנביא לובשים צורה מעשית. שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו ובאו לך. Premier Bennett, who addressed a memorial ceremony for Israel's late Prime Minister Menachem Begin, went on to recite a quote by the revisionist leader regarding the necessity to respond against enemies who openly aspire to annihilate Jews. ב-1978 בגין כתב, אם אויב היהודים אומר שיש בליבו בדמו שאיפה להשמיד אותם, אל תזלזלו, אל תליגו, אל תפקפקו, תיקחו את השאיפה שלו ברצינות, התייחסו אל דבריו בכל החומרה הטבועה בהם, האמינו לו, האויב הזה רוצה להשמיד את היהודים, מנעו ממנו את הכוח להשמידם. 3 שנים אחר כך בגין נתן את ההוראה לתקוף את הכור העיראקי The Israeli Prime Minister naturally drew an analogy to the situation vis-à-vis the Islamic Republic of Iran, since the Ayatollah regime in Tehran has repeatedly stated its intention of annihilating the Jewish state. And while new Russian demands for written guarantees regarding sanctions relief may obstruct the revival of the 2015 nuclear agreement with Iran, as TV7 reported on in yesterday's broadcast, Premier Bennett seemingly expects a watered-down agreement to be adopted in the looming future. כמו ב-2015, אם לא תהיה התפתחות בלתי צפויה, המעצמות מתכוונות לחתום על הסכם גרעין עם איראן. ההסכם הזה, כמו קודמו ב-2015, הוא לא הסכם טוב, הוא הסכם רע. חסרונותיו מרובים ויתרונותיו מועטים. עם זאת, אנחנו מפוקחים. ההתקדמות בהעשרה האיראנית מאז היציאה מההסכם הגרעין, אני מזכיר לכם שבאפריל שנה שעברה, האיראנים כבר החלו להעשיר בדרגה של 60%. ההתקדמות הזאת הביאה את המעצמות לשאיפה לעצור את ההעשרה כמעט בכל מחיר. וברגע שאנחנו הבנו את זה, קיבלנו החלטה לפעול בכל הדרכים למזער ככל האפשר את נזקי ההסכם ולייצר לנו נכסים לפעול בצורה מהותית. In spite of expectations for a bad nuclear agreement to come into force in the near future, Bennett highlighted a number of limited accomplishments regarding Iranian demands that were rejected. ניהלנו מערכת שכנוע ממושכת בסוגיית התיקים הפתוחים של איראן בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. בניגוד ל-2015, אז סגרו לאיראנים את התיקים, את ה-PMD, הפעם התעקשנו. טענו פעם אחר פעם שסגירת תיקים בלי תשובות מספקות
תפגע קשות באמינות של סבא. בשונה מ-2015, אז הקהילה הבינלאומית כפתה מסיבות פוליטיות על ה-IAEA לסגור את התיקים הפתוחים, ה-PMD, אז הפעם זה לא קרה. אני שמח ומעריך את העובדה שהפעם יושב ראש הסוכנות, גרוסי, שדיברתי איתו לפני כמה ימים, הוא התעקש, אני לא סוגר את התיקים, אני ממשיך לחקור, אני אסגור רק על בסיס העובדות, לא יקבל לחץ פוליטי. Another claimed accomplishment relates to the possible failure of Iran to convince the West to remove the Islamic Revolutionary Guards Corps from the global list of designated terror organizations. However, this acclaimed accomplishment was later refuted by Western sources familiar with the related deliberations. Moreover, Bennett acknowledged in his remarks that efforts are ongoing to convince the Biden administration to reject Iranian demands for the revocation of the IRGC from the Foreign Terror Organization or FTO designation. משמרות המהפכה הם ארגון הטרור הגדול בעולם. ברור שאי אפשר להסיר אותם מהרשימה הבינלאומית של ארגוני טרור, גם אם יש הסכם גרעין. גם ראוי שהם ימשיכו להיות מוגדרים FTO, זה מאבק שעדיין קורה. Regardless of any nuclear-related deal being forged in Vienna, Prime Minister Bennett further asserted that the State of Israel will not relent in confronting Iran's aggression in the region and confirmed that the military establishment has already extracted a heavy price tag from Iran over its regional adventurism. הפעם בניגוד לעבר, אנחנו עוסקים בבניין כוח עכשיו, עוצמתי ומהיר. פערי בניין הכוח נסגרים במהירות שיא. בפעם הקודמת, מ-2015 ועד 2019, בגדול, איראן קיבלה מאיתנו פטור. הנחנו להם בכל הממדים, גם בתחום הגרעיני, גם בתחום הטרוריסטי. הפעם זה הפוך. עוד לא נחתם ועוד לפני שנחתם, בפן התוקפנות האזורית, אנחנו כבר לא חוטפים מהם או מהפרוקסיס שלהם וממשיכים הלאה. הפעולות שלהם, הישירות או העקיפות, כבר מולידות תגי מחיר מהירים, כואבים וקרובים לבית שלהם. לגבי סוריה, אם הייתי מייעץ לאיראנים, הייתי מייעץ להם, גם פה אתם בהשקעה גרועה, אתם מכפילים עוד ועוד הימור כושל. כדאי לכם מאוד לחדול מיד את הפעילות בסוריה ולהוציא את הכוחות הצבאיים האיראנים מסוריה. ככל שתתמידו שמה, אתם תשלמו יותר בדם ובדמים. אנחנו לא נרפה. אנחנו לא ניתן לאף אחד לא רק להתבסס על גבולנו, אלא לנחוח. זאת השקעה גרועה. It is interesting to know that in a rare public acknowledgement, the Public Relations Department of the Islamic Revolutionary Guards Corps announced that 2 of its members were killed in a rocket attack on the outskirts of Damascus yesterday. Consequently, Iranian Foreign Ministry spokesman Saeed Khatibzadeh directly condemned Israel and emphasized that Iran would not leave the attack unanswered, while proclaiming further that confronting Israel, quote, is one of the main goals of the resistance in the region. In other yet related news, the Islamic Revolutionary Guards Corps announced that it successfully put a second military satellite into orbit, dubbed Noor 2. While UN Security Council Resolution 2231, which is the only document ratifying the nuclear agreement with Iran, or JCPOA, explicitly calls upon Iran not to undertake any activity related to ballistic missiles designed to be capable of delivering nuclear weapons, including launches using such ballistic missile technology, the IRGC has disregarded any international demand since the moment this text was written and remains resolved to master its space program. ما محکوم هستیم باید به فضا برسیم و الحمدلله رسیدیم، راه هموار شده، حتما کارهای بزرگتر باید انجام بشه. بدون رسیدن به فضا بقیه کارهای ما ناقصه. The commander of the IRGC Aerospace Force went on to claim that due to the sanctions which were imposed on it by the United States, Iran was forced to develop its space program unilaterally.
کار ما در شرایط تحریم 100% ایرانیه. 0 تا 100. بله کسی کمک نکرده به ما. ما ماهوارمون ایرانیه، ماهواره برمون ایرانیه. حتی فناوری‌های این کار، دانش این کار کسی به ما نداده. The IRGC Aerospace Force commander's claim, however, was immediately refuted by 2 Western intelligence practitioners and a diplomat. According to hard evidence, which was reviewed by TV7, Iran has received assistance from North Korea since the late 1980s. According to one of the aforementioned sources who spoke to TV7 on condition of anonymity, the Iranian cooperation with North Korea has gradually matured into a clear interest-driven partnership. Thank you for watching us. As part of TV7 Israel's daily prayer initiative, I would like to encourage you to persist with prayer for the situation revolving Russia and Ukraine, for their people's salvation and peace, alongside prayers for our persecuted brothers and sisters worldwide, in addition to our ongoing prayers for the peace of Jerusalem and the salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan, wishing you an Erev Tov U'Mevorach, and we will see you again tomorrow at the same time.